আমরা ব্যাংকিং ডিপ্লোমা 23তম প্রস্তুতি পর্বে আজ আমরা দেখব what is money laundering, what are the different ways through which money laundering takes place. Money laundering can be defined in a number of ways. Money laundering বিভিন্নভাবে এটাকে ডিফাইন করা যায়। এখানে বলা হচ্ছে but the fundamental concept of money laundering is the process by which proceeds from a criminal activity by disguised to conceal their illicit or origins. মানে অর্থের উৎসটাকে অবৈধ উৎসটাকে লুকানো, এটা হচ্ছে মানি লন্ডারিং। যেখানে অবৈধ বৈধ দুইটাই হতে পারে, উৎস অর্থের উৎস লুকানোটাকে মানি লন্ডারিং বলছে। এরপরে বলছে most country describe to the definition adopted by the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic substances 1988 সালের সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সেস এর কথা বলা হচ্ছে, নার্কোটিক ট্র্যাকের বিষয়ে। The Vienna Convention and the United Nations Convention Against Transitional Organized Crime 2000, the Palmyra Convention. প্রথমে কি বলছে, এক নম্বরে দ্য কনভেনশন, the conversion or transfer of property, knowing that each property is derived from any offense, drug trafficking or offense, or from an act of participation in such offense or offenses from the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property, or of assigning any person who is involved in the commission of such an offense or offenses to evade the legal consequences of this action. 2 নম্বর পয়েন্ট কি বলছে, the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership or property, knowing that each property is derived from an offense or offenses, or from an act of participation in such an offense or offenses. And 3 নম্বর পয়েন্ট বলছে the acquisition, possession or use of property, knowing at the time of receipt that such property was derived from an offense or offenses, or from an act of participation in each offense or offenses. The Financial Action Task Force of Money Laundering, FATF, which is organized as the international standard setter of anti-money laundering (ML) efforts, defines the term money laundering as possessing of criminal proceeds to disguise illegal origin in order to legitimize the ill-gotten gain of crime. Often the offenses from which the proceeds derived from committing or attempt to commit the following offense, এখানে 28টা পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে। করাপশন অ্যান্ড ব্রিভারি, তারপরে কি বলছে, কাউন্টারফিটিং কারেন্সি, কাউন্টারফিটিং ডকুমেন্টস, এক্সটর্শন, ফ্রড, forgery, illicit
armed trafficking, illicit dealing in narcotic drugs or psychotropic substances, illicit dealing in stolen and other goods, kidnapping, illegal restraint, hostage stalking, murder, grievous bodily injury, women or child trafficking, smuggling, unauthorized cross-border transfer of domestic and foreign currencies, theft or robbery or dacoity, trafficking in human beings, dowry, smuggling and VAT-related crime, tax-related crime, plagiarism, terrorism and terrorist financing. তারপর হচ্ছে counterfeiting and piracy product, environmental crime, sexual exploitation, তারপর হচ্ছে organized crime, realizing money through intimidation, and এখানে 25 নম্বরে বলছে tracking market advantage through transaction, আর এনে বলছে any offense when with Bangladesh Bank with the approval of government and by notification is official gazette declares. এখানে আমরা এট এ গ্লান্স যদি আমরা দেখি এই 28টা পয়েন্ট, এই 28টা পয়েন্টে আমরা সাধারণত হয়ে থাকে মানি লন্ডারিং, এটাকে আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ভালো লাগলে।